Salah pula. Okay, so if you look at the slide, it's about Rapidminer punya ni lah, okay. Just macam the whole slide, all the 30 slides tu is about ETL, how to do ETL process using Rapidminer. Okay, saya pun baru perasan if you, this is the old logo for Rapidminer, dia dah ada logo baru. Kalau you update version 9.10.8, so dia keluar logo baru instead of dulu macam ni logo dia. Saya rasa kalau you all download dah, dia akan dapat yang ni lah. Tapi kalau you update, dia akan dapat the new logo. But it's okay. I think dia mungkin ada a few a few components yang dia add. But okay, maybe we can start with this, some introduction about Rapidminer. Okay, it is a visual design environment where you can do everything. I would say everything because of you can do pre-processing, you can scrape the data, you can do modeling, and now you can also do the visualization. Okay, dia ada Radu, dia boleh proses big data. Dulu punya version Rapidminer dia tak boleh buat benda tu lah. Maknanya during I can't remember, dia start 9.10 tak salah saya ke 9.9, dia dah start boleh buat proses big data and boleh hantar ke server untuk buat visualization. Sebelum wujudnya benda tu, okay, that kind of what we call that function tu, dia allow Rapidminer to be linked with Tableau. So last 3 years if I'm not mistaken, students memang when they do all the modeling using Rapidminer, they have to link with Tableau untuk visualization, untuk buat dashboard. Now tak perlu buat dah macam tu sebab Rapidminer can support untuk visualization. Okay, but this notes is a bit outdated sebab ini saya pakai version 9.9, but now dia macam ada rapid changes dekat Rapidminer tu, but basically I think it's almost the same. Okay, this is the basic function that you can use for pre-processing. Okay, so this Rapidminer also provide deep library and also integrated environment for machine learning algorithms, for data preparation and exploration functions, and then you can also do validation using Rapidminer. Okay, you boleh pilih what kind of operators, what kind of algorithms, what kind of validation that you want to use. Okay, for data preparation pun kalau dulu-dulu dia boleh numerical, untuk text tu mungkin tak banyak, but now dia boleh dah buat benda-benda tu. Okay, dia add more functions on that. Tapi you kena add some package lah. Dia macam when you install, dia datang dalam package yang macam kosong gitu tau. So kalau kata you nak buat, contohlah kalau you nak buat untuk text mining everything tu, you kena download package from the dia punya server. Okay, so nanti ni lah, bukan nak kata tak ada langsung dalam Rapidminer, ada, it's just that you need additional package to support your project. Okay, and then it is widely used for business and industrial applications, research, education, trainings, rapid prototyping, application development. Okay, nowadays Rapidminer has been used in I think dekat Malaysia pun dah banyak orang pakai Rapidminer, but tak sure lah sebab Rapidminer ni is a license kan, so dia punya license dia quite expensive. So some of the company tu dia prefer the macam Orange. Orange is a free kan, free app, so free software, jadi dia opt for that. Ada yang pakai Azure. So terpulang lah, kalau kata you boleh pakai Rapidminer, you boleh je sebenarnya, bila you dah get used to Rapidminer environment, you can use other tools too. Sebab basic concept tu you all dah ada, so tak kisahlah dia campak you pakai tools apa pun, as long as you have the basic concept, the fundamental concept, you boleh buat benda tu. Okay,
So we go to the next slide. This is the interface of Rapidminer. Kalau you tengok dekat sini is not 9.9 but is 9.8. So nanti saya nak kena update lah juga ni sebab now kita dah pakai 9.10.8. Okay, but it's actually similar. Okay, kalau you tengok ini dengan the new one is almost the same. Okay, kalau nampak kat situ ada raduk kat tepi ni. I think the interface lebih kurang je, dia tak banyak berubah pun. Okay, this is when you when you open your Rapidminer Studio, this is the main interface that you will get. Okay, first dia ada welcome interface where you can see there are 3 tabs. Ada start, ada recent, ada learn. Okay, and each tabs tu dia ada different function lah. So start, you will see a few function here. Okay, saya tarik ke bawah sikit. Okay, you can start with a blank process. This is where you can do your own process. Okay, maknanya you boleh create, you boleh design your own process without any help from Rapidminer. And then turbo prep, where you can do the pre-processing using wizard lah. Dia macam ada, the Rapidminer will help you to do it, to do the pre-processing part. And then auto model is where Rapidminer will help you to do, or you nak buat predictive ke, you nak buat clustering ke, you nak buat classification, it will perform for you. Okay, you masuk data and then dia macam next wizard lah, next. Dia akan tunjuk the correlation between attributes. It will show also the suitable algorithms for your data set. So you might choose all algorithms proposed by the Rapidminer ataupun you might choose a few. Maknanya disable lah yang mana yang you tak nak tu. Okay, that one is Rapidminer. Tapi kalau nak buat from scratch, you can use blank process. Okay, and then there are a few templates that you can follow. Kat bawah tu dia bagi dah dekat you siap-siap macam ni kalau you nak buat churn modeling kan, nak buat direct marketing, credit risk modeling, dia dah bagi dah. Dia dah ada template dan tutorial how to perform those those tasks. Okay, you follow je. I think this is very easy. Okay, even students yang bukan CS pun boleh buat benda ni. Okay, so you all lagi lah, you can explore more. Okay, and then this is the GUI. If you close, lupa pula. That one start. Recent is where it will list all the files that you have opened, and learn is the tutorial part. Okay, you nak tengok operators, you nak tengok every functions lah yang dalam Rapidminer tu, you can follow the tutorial. So dia akan bagi step by step dekat you. Okay, it will guide you. And then if you close the welcome window tu, dia akan keluar lah the whole GUI for Rapidminer. So this is 9.8, dia dah ada deployment. Dulu waktu 9.7 tak ada deployment, there are only 4 tabs dekat sini. Okay, there are only 4 tabs without deployment. But 9.8 they start to have the deployment. 9.9 ada Raduk, and now saya tak sempat buka lagi yang 9.10.8 tu. Kejap lagi kita tengok apa additional function yang dia letak kat situ. Okay. So if you can see, there are few few panels in Rapidminer. Okay, generally we can say that we have this Rapidminer have satu, okay, then another panel. Okay, this is the main panel, the process pane, and then we have another one for parameter and also help. Okay, so basically it has 5 panels atau 5 pane. Okay, menu atas tu macam biasa lah. You buka macam words juga kan, ada new, ada open folders, ada save, everything. And for repository is where you will store everything, every files, every process, every models, your data
you will put in there. Okay, let's say you would like to scrape from the Twitter, so you can create a connection here. Okay, and in the bottom ada operators, ada pin for operators. Okay, where it will list all the operators that Rapidminer has. Okay, for data access, for blending, for cleansing, modeling, for scoring, validation, and many more. Okay, I believe the new one might have more operators compared to this one. Okay, nanti kita tengok sekejap lagi. So yang tengah-tengah ni is where we call it as a process pane or process panel, where you will do all the design process here. Okay, Rapidminer is very easy because you only need to drag and drop here, okay, into the process panel. But even though it just drag and drop process, you need to know every operator punya function. Okay, why do you need to use operator? How to configure the operators? Dia ada dia punya function dia tersendirilah. Okay, dia bukannya macam drag and drop sebab I heard a few comments ada daripada students, ramailah yang cakap macam alah senang je Rapidminer tu, apa benda yang ni, is it valid? Ada student pernah tanya saya, is it valid to use Rapidminer for your FYP? It is. Okay, kenapa saya kata it is? Because I mentioned before, Rapidminer bukan sekadar drag and drop. You can do beyond that. Okay, you kena tahu macam mana, okay, what kind of, kalau you nak kata you nak pakai operator, kenapa you nak pakai operator tu? We know that every models, every operators atau untuk models lah, kita fokus on the models dulu. Every models have its capability. So, capability in terms of what? In terms of handling data. Okay, with certain types of data tu, okay, which model yang you nak kena pakai. Validation, what kind of performance evaluation that you need to use. Dia ada banyak benda. So, selection of operators also very important. Dia bukan yang main campak, main try and error, no. Okay, that's why Rapidminer boleh guna untuk FYP. Saya ada receive, I think almost every semester I receive the same question. Boleh ke madam kita pakai Rapidminer untuk FYP? Tak ada masalah. Okay, as long as you faham apa benda you buat, Rapidminer tu as a tool sahaja untuk bantu you execute the process that you want to do. Okay, so tak apalah, nanti along the way nanti you akan nampak lah. Okay, the how Rapidminer works. Kenapa saya cakap you kena tahu benda-benda tu. And the other panel atau the other pane that is I think very important is the parameter panel. Okay, this is where you need to modify all the behavior, all the attributes for your operators. When you click the operators, dia akan display different configuration. Okay, dia dekat parameter ni dia akan bergantung pada what kind of operator yang you nak tengok. Okay, nanti kejap lagi kita try. And then yang bawah ni is a help lah, help function. You can always refer to this one sebab apa benda yang appear dekat bawah ni akan bergantung pada apa yang you select dekat dalam parameters. Okay, kalau kata you ambil parameter untuk model, for example neural network, so dia akan appear all the parameters for neural network here in the parameter panel, and the parameter punya explanations dekat bahagian help. Okay, so sebenarnya senang, bukan senang, macam mana, mudah untuk you refer lah sebab everything in one page kan. Okay, and then next will be the 5 tabs ni. Okay, design, result, turbo prep, auto model deployment. So design is where you can do all the design process, where you can create a project, you can have more designs for one project, and then there are the results. Okay, kat sini ada results where it will display the results of your design. So once you run your design, you boleh dapat result. So dia akan appear everything in here. Kalau kata you tak adalah macam ada visualization ke apa benda, dia akan bagilah. Nanti kita tengok, okay?
Turbo prep, auto model saya dah cakap tadi. Turbo prep is for data preparation, is a wizard. Okay, auto model pun sama juga. And then deployment where you can deploy you punya model letak dekat Rapidminer server. Okay, you can macam publish your work. Okay, so basically itu adalah dia punya environment of Rapidminer. Kejap lagi kita tengok, tapi saya nak kena go through dulu yang ni, slides ni. Kita tengok dulu slide. So this are the general processes that you need to follow when you want to do predictive analytics. Okay, you akan load data. Ini tak termasuk data collection, data understanding So this is about the process using Rapidminer. So data understanding everything tu you boleh buat di luar Rapidminer tu. But data understanding boleh jugalah, data collection di luar Rapidminer. So you need to import and load the data first and then do data preparation. You can do modeling and then compare the models using the performance evaluation. Okay, you can add here data understanding because Rapidminer can show you some of the simple statistics punya values macam mean, average and then missing value. Dia akan tunjukkan dekat you siap-siap. Okay, kalau you pakai Excel, you need to scroll from to the bottom untuk tengok satu-satu, nak kena guna filter. Banyak benda lah, you need to use all the equations kan, nak check satu-satu. But for Rapidminer, it will do it for you. Okay, so depends to your data set. Okay, you can do many processes. So here I listed 7 processes. For example, filter, map, replace missing value. We have data type conversion, generate attributes, set roles, and select attributes. Because of what we are going to use the customer data. So customer data problem tu dia boleh solve using these 7 steps. Okay, ataupun 7 operators. But depends to your data set. That's why first once you have your data set, you need to understand your data and by looking at the problems. Apa problem dengan data you? Tengok satu-satu column yang ada missing value ke tidak? Is it any inconsistency, incomplete? So kalau inconsistencies, you nak buat apa? What kind of operators, what kind of function yang you boleh guna pakai untuk solve the inconsistency data. Kalau ada missing value, okay, nak buat macam mana untuk missing value? Do you need to discard the missing value? Tak bolehlah nak simply discard. Okay, sebab takut kalau missing value you terlampau banyak, then kalau you buang, dah tinggal berapa je data you. So you need to treat the missing value. Sama juga macam kalau you ada noise. Okay, macam you buat pakai WK dulu during data mining, sama je. Cuma WK dia punya interface dia lain kan. But this one is lain. WK dia you upload, lepas tu you just tick je kan. Pun sama juga WK pun you boleh buat parameter setting juga dekat atas tu. But as far as I know, so far lah, based on my experience, ada students bila I evaluate dia punya FYP apa semua kan, dia orang pakai default setting je. Jangan pakai default setting. You need to play around with the numbers untuk parameter tu. Sebab kita nak tengok, kadang-kadang default setting tu cannot give the good result ataupun the best result. So you need to tweak the parameter punya value tu in order for you to get the best result. Okay, mungkin dah tinggi tapi it doesn't mean that one is the best results. Kadang-kadang biasalah kan bila you buat tu. And then for modeling, we have lots of models in Rapidminer. Ini antara benda yang saya list lah dekat dalam ni. Okay, ada 9 but it is more. Okay, kejap lagi kita tengok dalam Rapidminer baru apa benda modeling yang ada. Okay, some of the models yang listed kat sini ada generalized linear model, we have gradient boosted model, decision tree, random forest, k-means, ANN,
ANN sekarang ni saya rasa dia ada last time lah 9.9 tu 9.10.0.1 tak salah saya ada 4. There are 4 algorithms for neural network. They have perceptron, multi-layer, and then neural network, which is backpropagation and deep learning. So yang barunya saya tak tahu kejap lagi kita tengok ANN ada apa. They also have support vector machine and they various type of support vector machine sebenarnya, logistic regression and also naive Bayes. Okay. And then, okay, after doing the models, you can compare by looking at the performance. Before modeling ni pun ada, ingat tak yang you all belajar untuk cross validation? You can use the hold out method or you want to use the k-fold. Itu pun satu lagi benda yang saya macam kadang-kadang pening jugalah. Pening dengan students yang macam campak je. Dia pakai dua-dua sekali dalam dia punya model, which is tak boleh. You need to choose either one kan. Depan dia pakai split ratio, dia pakai hold out method. Lepas tu dekat belakang tiba-tiba ada cross validate, ada k-fold pula, cross validation, dah huru-hara. So result tak accurate lah. So nanti tengok balik benda tu. I think that one is very basic punya concept. You have learned that in machine learning. Macam mana nak split, when should you use the hold out method, bila nak buat k-fold, which one is more efficient when you have a large data set, which one is the best choice if you have small data set. Tu antara benda, the skills that you need to have. Okay, as intelligent system students. And for this ISP610, we would like to look at this customer churn prediction case study. Okay, kita akan pakai customer data tu. The customer data is a telco punya data tentang customer. So they would like to dia punya task adalah to develop a churn prediction model. Okay, tak kisahlah pakai models apa, tapi machine learning models lah. So you can try a few types of machine learning models untuk buat prediction. Tapi macam saya cakap, kita nak buat ETL dulu. Okay, the pre-processing. So first, sinilah. Dia ada steps dia kena create the workspace, lepas tu you nak kena create macam-macam. Kita buat sama-sama. You all boleh buka you all punya Rapidminer tak? Tolong buka Rapidminer kejap lagi. Mana you all punya name list Saya panggil untuk you all share. Saya nak tengok. Sebab ni macam saya cakap lah, based on my experience kan, dah cakap tapi tiba dekat FYP dah dibuat salah. So saya tak nak benda tu jadi lagi. Mana I punya attendance list ni? Ayo. Okay, tolong on you punya Rapidminer, tolong buka you punya Rapidminer sekarang. Okay, mungkin kalau kata you dah install Rapidminer you, most probably dia akan minta you untuk untuk update So kalau dia minta untuk update, so tolonglah update you punya Rapidminer tu. So this is the new one. Oh, dia ada Hadoop data dekat belakang. Okay, tapi saya rasa yang lama tu pun ada juga Hadoop data. Okay, this one kalau kita tutup. Okay, so this is the interface. So sama je interface dia macam yang saya tunjuk dekat sini tadi. Okay, there are 5 panels. Okay, 5 panels: repository, operator, process, parameter, and also help.
And dekat sini dia ada, instead of 5, dia ada 6. Dia dah ada Hadoop data dekat sini. Ini untuk handle big data. Okay, first thing first, we need to create a project. Okay, you tak boleh simply buat. Saya rasa kalau kata, saya ada banyak lah. I have a few repository here. Kalau you all mungkin sampai community sample sahaja. Okay. So to create a repository, okay, to create a project, kita kena of course lah kena create repository. So you click dekat sini, ada drop down list ni, ada create and connect to repository. Okay, so once you click here, it will appear this window. Okay, where you need to enter. You need to choose whether you want to create a new local repository or you need to connect to AI Hub repository. Okay, I'm not sure whether you alert about this or not. Once you have the Rapidminer educational account, you also you are given access for Rapidminer Studio together with AI Hub. Okay, so you boleh pilih lah. Tapi dalam case ni dan untuk ISP610, we are going to create a repository, a local repository dekat dalam kita punya machine. So click next. Okay, this is where you need to name your repository. Let's say, saya letak kat sini lah sebab banyak sangat dah. Letak 2022. Okay, so tak kisahlah you nak letak nama apa, you nak letak nama you as a repository pun go ahead. Tak ada masalah. And then once you click finish, so you boleh nampak dekat sini dia dah ada. Okay. And this is the repository. Maknanya kalau you dapat klik kat sini dia ada connection. So this connection adalah where you can create a connection lah. You nak tengok, you nak boleh connect dengan database, dengan you punya Dropbox, dengan you punya Hadoop, and dia ada Twitter dekat bawah tu. Okay, boleh ni juga dengan Google Cloud Services. Okay, but usually students ambil Twitter lah sebab nak scrape from the Twitter kan. You can create the connection there. But kita tak nak tengok yang tu. Kita nak proceed with ETL. So you need to create subfolders. Why you need to create subfolders? Because we would like to arrange our files later. Okay. Kalau tak nanti kan you put everything under satu repository, semuanya campur. So you can create 2, you can create 3 folders. Usually I will ask students to create 3 folders, data, model and also process. But if you think that tak nak lah sampai 3, nak 2 je, boleh. You can have 2 folders, one for data and the other one for process. Okay, so you can put all the model or the ETL process inside the process folder. Tak campur lah dengan data sebab nanti kita takut kalau ada banyak-banyak data set tu, dia akan jadi macam cacah merbau sikit kan kat dalam you punya repository. So it's a bit difficult for you to retrieve your process, you punya data nanti. So let's say we create 3 subfolders ya. And another one model. Okay, so you boleh create, right click, ambil create subfolders. Okay, and then macam biasalah namakan. Okay, so next kita tengok apa benda lagi. Okay, so you need to first project, okay, create subfolders, repository, and then import data. Okay, import data there are two ways. Okay, satu you boleh pakai satu you boleh pakai data folder and the other one you boleh pakai process workspace. So kita tengok dekat pakai, sekejap, tiba miss monitor pula. Kita pakai data folder dulu. Okay, yang mana
You boleh ambil dekat sini. Kalau you perasan kat atas repository tu, there are one button, import data. You can click import data. Okay, go to the My Computer. Okay, select the location where you store your data. Okay, saya ambil tadi customer data. So, please load you punya customer data. Oh, ada... Alah, sekejap. Kalau you nampak dekat sini kan, dekat kolom K ni ada. Kejap. Saya nak kena bagi yang baru dekat you all. Because that one macam dah. Ataupun you boleh delete lah yang tu. Delete yang dekat kolom K tu. Sekejap saya nak delete saya punya data sekejap. Sebab ini hari tu ajar students. So delete. Save. Okay. So let's look at Rapidminer again. Desktop, customer data. Next. Okay. So you tengok dekat sini, dia akan tunjuk lah dekat you once you load the data, so it will appear everything. There are 8 columns for this customer data: postal code, hash code, age, gender, payment method, row number, last transaction, and also churn date. Okay, then click next. So it has one function here, replace errors with missing values. So saya recommend you select yang ni lah. So if you have any errors in your data set, terus ditukar jadi missing value. Okay, so after this senang untuk you treat you punya data. Okay, ada yang tak nak tick, boleh tak nak tick, tapi later kalau kata ada errors, you tak tahu nak fix tu macam agak susah lah. Tapi kalau kata you nak proceed, then go ahead. But in this case, saya recommend you untuk tick replace errors with missing value. Okay, kalau tengok kat bawah tu dia dah check dah, there is no problem with your data, and then you make click next. Okay, sini yang saya cakap kat tadi, ditanya where to store the data. So you need to store the data inside your data folder. Okay, let's say we store it as a customer data 1. Okay, kenapa saya letak 1? Sebab saya nak tunjuk dekat you all, since I said there are 2 ways of importing the data tu. So saya nak tunjuk yang satu using yang import data button, and satu lagi using process. Okay, so saya nak pakai dekat sini import. Sekejap Okay, tak apa. Okay, kita namakan ni. So kalau you nak tak nama lain pun tak ada masalah, ikut you lah. Okay, so make sure that your you select data folder here and then click finish. So once you click finish, nampak tak? Dia terus masuk dekat result. Sebab this is the operation yang you dah buat kan, walaupun tak ada apa-apa dekat bahagian design, but you upload your data, you import your data into Rapidminer. So it will appear in results. Okay, if nak pergi balik dekat interface tu, tekan je design, so you will get the main interface. So you see the customer data 1 has appeared in data folder. Okay, this is how we import the data using import button. Boleh So the other ways, okay, to import the data is using the work process. Process workspace. Okay, so you need to use a few operators here. Kalau you tengok dekat sini, saya pakai operator read Excel, and then saya pakai operator store. Okay, jom kita tengok. Okay, first, before
you nak decide what kind of operator you nak guna pakai untuk you import your punya data, you need to know your data set lah. Whether data you dalam bentuk apa, di save dalam bentuk apa. So kalau dalam bentuk Excel, you ambil read Excel. Kalau dalam bentuk CSV, you need to read CSV. Sama juga kalau dalam bentuk SPSS ke, ERFF ke, okay. Dia ada banyak bentuk. So in our case, dalam bentuk Excel. So we need to use read Excel. So dia ada dua cara, you nak double click dia terus masuk atau you drag masuk dekat dalam. Okay. So bila you letak dekat sini, okay, nampak tak bila saya tak select operator read Excel, so dia punya parameters dia adalah ini. But once I select the read Excel, so it change. Okay, so apa benda kat sini, dia ada Excel file. So Excel file ni you kena point dekat file mana yang you nak ambil. Okay, for example, kita point balik dekat customer data tadi tu. And then you need to link. Okay, kat sini you tengok every operators dia ada left and right punya semicircle tu kan. So ini dia ada fill, ada out. So out is the output lah. So this output you need to connect with RES. RES is the results. Okay. So whatever operator yang ada dekat dalam you punya proses ni, you need to connect with the results. Kalau tidak sampai tahun depan dia tak keluar results. You run dia tak jadi apa-apa. Ataupun dulu tak ada apa-apa lah. But now kalau macam ni, you run dia akan bagi error kat sini. Okay. So kalau you kata fix now, dia akan tolong fixkan kat you lah. Okay, dia akan connectkan read Excel with results. Okay, ini kalau you run, kalau tak ada problem, so macam inilah dia akan keluar results. Tapi kalau ada problem, macam tadi dia akan keluar errors. Okay, dia akan mention error tu dekat mana. Okay, in this case, since you hanya read sahaja, dia tak akan simpan dekat dalam you punya repository. Okay, tapi dia akan appear dekat bahagian results sebab dia read from Excel daripada you punya storage dekat dalam you punya machine masuk dalam Rapidminer, tapi dia tak store dalam Rapidminer. So to make it store inside Rapidminer, so you need to pakailah store. Ni Okay, dia ada banyak so you need to be very careful. Pakai ni data access store. Ini pun sama juga, kalau you drag dekat luar, you kena connect macam ni. Okay, atau you ambil store ni, you drag masuk, you pergi letak dekat atas line purple ni. Nampak tak? Sebelum ni dia tak bold kan. So bila you letak atas line tu dia akan bold. And then you lepas. Then automatically dia dah connected. Okay. So dekat store it has its own parameter. Satu je parameter dia, repository entry. So dia tanya dekat you, dekat mana you nak simpan you punya data ni. So you go back to you punya repository, select lah repository mana yang you dah create tadi tu, and then go to customer data. Let's say I name this as customer data 2. Okay, tadi data 1, so second one is data 2. Once you click OK, okay lah, memang dah OK, tapi dia tak jadi apa-apa lagi. Okay, sebab apa? You tak run the process. Once you run the process, okay, sama je without dengan with store tadi, dia akan appear you punya read Excel results, but if you look at your repository, dia dah masuk dekat dalam ni. Okay, mungkin you tanya-tanya kenapa ada exclamation mark dekat sini.
Kalau you klik kat situ, dia kata potential problem detected, but that one is not an error. Dia cuma cakap dekat you kat sini, sebab benda ni melibatkan storage kan, you point to to your repository. So bila you share you punya proses, first thing, let's say lah you share dengan kawan you kena edit, kena ubahlah dekat storage, store dengan read Excel ni. Sebab read Excel ni pun sama juga, you kena edit. Kalau you nak share lah this process dengan kawan. Okay, tapi kalau tak nak share, then tak apa, you just ignore je dia punya warning tu. Okay, so this is the import data process. So let's say we want to save this process, you go to file, ambil save process as, mana tadi, 8, okay this one, banyak sangat kan. Ini katakan, import. Okay, import data and then you click OK, go back. Nampak tak? Dia ada kat sini. Nampak tak dia punya icon for data dengan icon for process tak sama. Tapi untuk model dia punya icon dia lebih kurang sama macam process. That's why I said you can mix, you can create 2 folder instead of 3. Dia sama ada 2 atau 3 lah. So pilihlah you nak yang mana satu. Okay, up to here. Boleh? Boleh follow? Boleh doktor. Buat tak? Ke tengok je saya buat? Tengok saya buat memang laju je. Saya buat laju je. Sebab ada kata students kan, macam boleh doktor. Tapi bila buat sendiri kan macam alamak dah tinggal lah, inilah itulah. Macam-macam. Okay. After import your data, okay, kita pergi dekat bahagian results. Here we can see that there are 4 apa ni function lah, for function ke, for menu kat sini. Ada data, ada statistics, ada visualization and also annotation. Okay, kat sini you nampak macam ada few question marks kan. Kalau you scroll ke bawah lagi, ke bawah. Tiba-tiba dia ada, okay, sebenarnya 1 hingga 5 ni tak tolong delete juga ya Allah. Ini saya tunjuk hari tu dekat students macam mana. Kalau tak nak pakai Rapidminer, you nak pakai Excel, you nak kena buat macam-macam, so many things. Okay, tapi tak apalah, kita ignore je dulu yang ni. Nanti bila you nak buat ETL, tolong make sure that you delete row 1001 to 1005 tu. Okay, so when you go to the statistics, this one data data dia akan appear in the table form. But if you go to the statistics punya button, so it will appear this kind of ni lah representation kan. Dia ada poster code, setiap attributes tu dia akan list, and then you can look at the column lah, every attributes, every columns yang you ada. So for poster code, the data type is integer. There are 5 missing values here. So you can see the statistics dibagi dalam bentuk histogram. The minimum number of poster code is 1, the maximum is 9999. So average dia berapa, standard deviation dia berapa. Okay, same goes to hash code. And then we have age. Okay, kita ada gender. Tiba-tiba ada gender dekat situ ada 4 kan. So ini data understanding data exploration, where you need to explore, you need to understand about your data, about the problems of your data, tentang you dah tahu dah task apa, and then you try to tengok the correlation, the significance of every attribute with your task. Sebab ada kalau tengok dekat sini kan, there are some attributes yang mungkin tak guna kot untuk
you buat churn prediction. Contoh macam postal code. Do you need postal code to predict whether customer to churn atau tak? Those are the questions yang you kena tanya lah untuk you tentukan what kind of attributes, what attributes need to be in your input. Okay, hash code pun sama juga, age pun gender, dan dia ada payment method, dia ada row number, dia ada last transaction and also churn date. So nanti dia akan ada satu operator yang you kena select. Okay, kalau you tak sure, you boleh pergi masuk dekat auto model. Ini macam saya cakap tadi itulah, the wizard kan. Okay, ini bukan saya nak tunjuk auto model sangat tau, saya nak tunjuk dia punya correlation. Let's say kita ambil data ni, we would like to predict, tapi tak boleh juga, aduh. Sebab data you tak pre-process lagi, then you tak boleh tengok correlation dia sebelum buat dia punya sebelum you buat, you process, you treat missing value. Sebab yang ni ada missing value and kena buat banyak benda. Okay, tak apa. Nanti yang tu kita reserve. Kita reserve untuk tengok correlation. Tapi sekejap saya tunjuk jugalah, tapi saya pakai data yang saya dah proses. Data proses new. Okay, ni contoh contoh yang dah diproses. So kalau kata next, nampak tak kat sini? Ini yang saya cakap correlation tadi tu. Okay, dia akan list all the variables yang ada dan dia akan tunjuk dekat you yang mana significant, yang mana tak, yang mana highly correlated, yang mana has low correlation ataupun no correlation at all with your task. Macam tadi kan? Tadi dia tanya saya nak buat apa, saya kata saya nak predict, and then what kind of columns yang saya nak predict, saya letak churn dekat sini. So when go next, dia akan kira lah correlation between every attributes with the output column. Okay, you punya apa nama benda tu? Target. Okay. Itu kalau pakai auto model. Kalau you nak tengok lah. So kalau kata you nak buat FYP nanti, ini antara benda yang you kena buat. Dalam WK you all ada buat feature ranking kan. Boleh tengok correlation juga. So ikut you nak, kalau you nak pakai WK, boleh pakai WK, tapi bila you nak buat attribute selection tu, kenalah ada simple correlation ni. Ataupun you nak pakai heat map untuk tengok correlation, nak justify why you select those attributes for your dataset. Let's say lah dataset tu terlampau banyak attributes, banyak sangat column, you tak nak pakai semua, you nak pakai certain column sahaja. Boleh. You need to justify by showing the correlation nak kat sini ke, ataupun you nak pakai heat map. Okay. So kita tengoklah kat sini, maknanya dalam data ni, okay, for customer data ni dia ada banyak masalah. Okay, sekejap. Saya tahu kenapa dia ada pelik-pelik macam ni. Sebab tadi customer tadi tu yang ada line, ada 5 additional call, there are 5 additional. Hayya, kenapa lah buat benda ni? Sekejap, siap ada chart, okay? Sekejap saya delete, saya bagi balik dekat you all. Kesian kat you all dapat data yang tak cun. Churn date. Sekejap saya undo balik semua benda yang ni. Tengok betul tak 100 data. eh 100 buat 1000, 1001. Okey, betul. So, sekejap. Saya bagi balik dekat dalam WhatsApp.
Okay, dah. Cuba tengok. So ini pun saya nak kena betulkan balik lah. Read Excel. Point balik. Okay, 100. 1000. Sepatutnya ada 1000 examples So dia dah masuk. Ini tak apalah. Okay, yang ni kita delete lah. So saya pakai satu data je kat sini. Okay, so next one, the ETL process. Jap sebelum masuk ETL process. Patah balik. Okay, this is the new one. Kalau you nampak kat situ, postal code tak ada missing value. Yang ada missing value only 3 attributes. Kita ada age, kita ada gender, and we have churn date. And dia ada juga problem dekat sini macam gender. Sepatutnya ada 2 types of gender, tiba-tiba ada 4 types of gender pula. And age pun sama juga. Dia ada minimum and dia ada maximum yang sangat maximum. Mana ada manusia umur 234. Okay, and mana ada umur 2 tahun dah boleh buka account dengan telco company. So those are the things yang kita kena buat. Okay, so bila you dapat data, you kena investigate benda ni. Kena tengok. Itu yang dalam Chris DM dia ada proses data understanding. Okay, you need to understand the business problem, the task that you need to do, and then the data set that you have. Okay, does your data set can fulfill whatever task yang you nak buat, boleh fulfill, boleh solve tak problem yang you cuba nak solve tu, yang the business problem. Okay, and then kena tengok satu-satu attributes ni significant ke tidak, another attribute significant ke tidak. You boleh pakai your logic thinking, and you can also use the correlation punya, pakai statistical punya justification. But dalam FYP memang kena pakai statistics lah untuk justify, sebab you tak boleh pakai, saya rasa saya nak pakai ini, tak boleh. Dia kena ada solid reason. Okay, so bila tengok kat sini kita dah nampak dah, there are things that we need to solve. Ada untuk ni, ada yang kat sini, maknanya untuk age ada 2 benda. Satu, you nak kena macam filter, maknanya you ambil daripada certain age to certain age sahaja, and then you nak kena deal with missing value. Untuk gender pun ada 2 problem, ada missing value and ada inconsistency lah kat sini, sebab dia ada male, female, man bleach and we bleach. Okay, so you need to tukar man bleach dengan we bleach ni kepada male and female. And then payment method tak ada masalah, 3 types of ni. Row number, okay, row number is an integer where it will display the numbers lah, the sequence number for every data that you have. So boleh tengok dekat sini sama ada perlu ke tidak untuk you buat, untuk you consider row number as part of your input. And then we have last transaction. Last transaction in date and time format together with churn date. Okay, last transaction ni sebab dia nak tengok when was the last time orang tu buat transaction. Bila dia churn ataupun dia loyal customer, dia akan ada last transaction. Okay, so churn date ni dia ada banyak missing value, 497. So kita anggap macam, okay, if the customer has the churn date, meaning that he or she is a churn customer. So kalau tak ada missing date pula dah. Kalau missing value ataupun dia tak ada churn date, maknanya dia still, kita consider macam existing customer. Dia masih dengan telco company tu. So maknanya kita boleh katalah, okay, this is a loyal customer. Yang mana ada churn date adalah churn customer, yang mana tak ada churn date adalah loyal customer. So you boleh interpret macam tu. Okay, name it as a loyal ataupun you nak kata not churn pun boleh, tak ada masalah. Any class lah you yang buat, and then you need to interpret later. Okay,
So bila you dah tengok, okay, problem dia macam ni, dan kita boleh start lah. Maknanya you can start with the first attributes yang ada problem ni. Maknanya kita start dengan age dulu. Okay, so go back to the slide. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada few operators. Kita ada filter, kita ada map. We will use replace missing value, data type conversion, generate attributes, set roles, and also select attributes. Okay, penat dah cerita. Kita buat first dululah. Saya assist you untuk buat filter dulu. Sekejap. Saya bagi you all 5 minutes untuk buat filter dulu. Kejap lagi saya nak tengok. Kang saya buat semua Kang. Betul lah. Saya boleh buat. Tak ada masalah. Saya boleh tunjuk dekat you all. Tapi nanti Kang saya tak sure you all buat ke tak. So 5 minutes. Okey lah, tak apalah, dah 10.58 kan. Okey lah, 11.05 minit. Kejap lagi saya panggil seorang untuk tolong buat. Untuk tolong tunjuk dekat saya filter. Ini saya dah bagi guidance dah dekat you all. First step, second step, third step, fourth step. Okay, you follow je benda ni. Tapi in terms of problems tadi saya dah cakap. So filter tu you boleh nampak, you boleh tengok. Okay, cuba buat dulu. Kejap lagi kita tengok. Boleh? Senyap je korang ni. Alah tak best lah. Dia kena, kalau kata dia kena masuk lab tau baru seronok. Ini saya cakap seorang-seorang tengok. Tengok korang punya ni je. You all punya profile picture je. Tak best. Okay, 5 minutes. Buat dulu.
Okey, dah. Ha? Dah. Okey, apa yang you dapat? Dapat buat age yang 15 ke, dia macam sort data tu daripada 15 ke 99 punya umur je. Dia bukan sort, dek. Dia filter. Dia ambil data daripada umur 15 tahun sampai 99 and then you can see that the first filter is you need to filter age is not missing. Maknanya dia ada missing value kan. So you treat dua-dua sekali. Satu you filter dan satu lagi you buang missing value. Kan? Maknanya daripada tadi 1000 data, sekarang ni you ada berapa data? 997, betul tak? Betul tak total number of data lepas you buat filter tu 997? Halu. Betul. Hayo, korang ni. Itulah. Mari kita tengok kejap. Apa benda nak buat ni, nak share screen. Mari kita tengok. New process, kita nak pakai retrieve. Okay, ini satu benda lagi. So whenever you want to do a new process, you need to retrieve your data lah. Okay, pergi balik dekat repository tadi, retrieve your data. And then kita nak buat apa tadi? Filter kan? Kita nak filter examples. Okay, kita ambil filter examples. Out untuk retrieve ni, output untuk retrieve masuk dalam example untuk bahagian filter example. And example pergi ke results. So pergi dekat filter examples. You select add filters and then select attributes. Kalau betul-betul connected dia akan keluar. Kalau kata you tak connect, contohlah kat sini. You tak connect, you pergi letak je kat situ, rasa macam dah connect dah. Tapi bila you pergi dekat add filter ni, kalau tak connect, maknanya dia takkan ada appear any values dekat situ. So you kena betulkan connection dia. And then add filter, ambil age. Okay, so we have 3 things that we need to do with age. Ada 3 benda kita nak, ada 2 benda tapi melibatkan 3 filter. Satu is not missing, maknanya kita akan ambil semua data yang tak ada missing value. Okay, sebab based on the statistics just now, we identified one missing value for age. So kita tak apalah satu missing value, kita ada 1000 data, we can simply discard that. Kalau you nak discard, kalau tak nak pun tak apa. Tapi it depends to how you how you choose lah. You decide macam mana. Kalau kat dalam kes ni contoh sahaja tau. Okay, dalam kes ni satu age yang missing tu kita discard. Tapi kalau kata you tak nak discard, you boleh tengok average untuk mean and then try bundakan dia. But in this case, macam saya cakap tadi lah, kita buang sahaja sebab satu, and then you need to add entry. Okay, select another one. Kita nak buat kurang daripada, kita nak ambil maksimum 99, minimum 15 kan. So kurang daripada 19 and then add another entry, add another filter, more than 15. Okay, sebab kita tahu mana ada budak. Kan polisi telco company kan dia macam ada certain age. So let's say lah kita kata 15 atau 17. In this case kita ambil 15. Okay, once we click okay, then you run keluar sini. Yang tadi saya cakap 997 examples tu kat bawah ni. Okay, kalau you tengok data asal, ni bukanlah ni bohong je ni. Ini data. Ini data yang sebelum saya delete tadi. Tapi kalau data asalnya, okay,
you akan dapat 1000 examples. But after doing these filter examples, you dapat 997, meaning that the process has already discard 3 examples of data. Okay, dia dah buang 3 data kat situ. So next will be, okay, sekejap. Before kita pergi dekat situ, ni, saya nak tunjuk dekat sini. Tadi kita tengok dekat age ada 1 missing value and then minimum 2, maximum 2, 3, 4 kan. So you can always check, go back to the statistics and then check whether the problem has been solved or not. So here missing value age dah kosong, statistik 17 hingga 91. So we consider benda tu done. Okay, then we can move to the second one, gender. So gender buat apa? Nah, second one, kita kena buat map. Kenapa map? Dekat sini you boleh pakai mapping sebab untuk gender kita ada 4 types of gender. Tak pernah lagi lah ada 4 type of gender. Kita cuma ada male and female. So you need to change the value for man bleach jadi male, with bleach jadi female. Okay, how to change the value? Kena pakai map. Okay, kena pakai map. So you choose map. Okay, kat sini, dekat values map Map letak dekat sini. Okay, map ni dia tak sama macam replace. Map ni dia tak kacau data asal So dia akan mapkan whatever data yang ada tu terus jadi numbers yang you nak lah, the new values. So kat sini bila you klik dekat map, dia akan keluar parameters dia kan. Dia ada attribute, filter, type. Okay, you click the drop down list, dia ada banyak. Okay, dia ada all single, subset, regular expression, value type, block type, no missing values, numeric, value filter. But now we would like to do mapping for a single attribute. So pilihlah single. Okay, tapi kalau you ada a few attributes, you boleh pilih subset. Okay, so attribute dia tanya dekat sini, apa attribute yang you nak buat mapping tu? Okay, pilihlah gender. Okay, and we have value mappings. Ada edit list dekat sini. Dia ada old value and new value. Old value, okay, katakanlah kita ada man bleach, kita nak tukar jadi male, add entry, with bleach jadi female. Okay. Dalam case ni kita type je kan. So let's say we apply and then we run. Go back to the statistic. Okay. Gender. Tadi 4. Ini dah jadi 3. Kenapa 3? Okay. Dia ada male, ada female, ada man bleach. Kalau you nampak kat sini ada special character kan. A tu. Okay. So you kena copy. Alamak. Sekejap customer data. Kena copy dia ni. Lepas tu pergilah balik dekat sini. Pergi dekat sini, paste sahaja and apply. Okay, and then run. Go back to the statistics. Gender dah ada 2 sahaja. Okay. Then, sekejap, patah balik sini. Okay, yang ni settle. But we have another problem with gender, which is missing value. So missing value ni nak kenalah ubah pula. Missing value, so kita pakailah replace missing values. Okay, replace missing values. Nampak tak kat sini you boleh, untuk missing value you boleh replace, you boleh impute, you boleh replace infinite values, you boleh replace all missing values. But now we are going to use replace missing value. Pergi dekat operator dia, tengok. Sama juga macam dekat map tadi, you nak buat all, you nak buat single, you nak buat subset. Pilih single sebab satu je kita nak buang. Kita nak solve missing value untuk gender. Pergi dekat attribute gender.
Okay, scroll ke bawah. Sibuk help ni. Okay, kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada default. Okay, dia ada default, dia ada none, maximum, minimum, average, zero and also value. In this case, okay, this case, gender adalah dalam bentuk categorical. Okay, bila categorical, kita pergi balik dekat sini, minimum, maximum dengan average you tak boleh pakai lah, and also zero. Sebab categorical tu dalam bentuk the male female kan. So you need to choose value. Okay. So dekat replenishment value ni kita ambil maximum value, the majority class. Majority class kalau kita tengok dekat sini adalah male. So kita consider yang missing value ni adalah male. Okay, so you isilah male dekat replenishment value tu. And then you click run balik kat tu, and then you tengok dah tak ada missing value. Tadi kalau you perasan you punya male ada 548, but now since we already change the missing value to male, dia jadi 549. Okay, so settle lah masalah gender tadi. So next problem adalah, balik dekat ni, pening pergi sana pergi sini kan. Okay, gender dah settle, age dah settle, check tak ada problem. We have last transaction. Okay, last transaction ni macam saya cakap tadi, you kena convert sebab mungkin later you perlukan. Okay, since last transaction ni is part of the attribute, okay, yang you nak katakan kita nak guna pakai last attribute ni, bila nak masuk dalam model, dia dalam bentuk date and time, dia tak boleh lah nak proses kan, sebab kita tak tahu kan, model you takkan tahu macam nak ambil date ke nak ni ke, tak boleh proses date time punya format. So we need to change this last attribute, last transaction into a numerical form. Okay, tak kisahlah polynomial ke nak pakai integer, tapi kau boleh integer lah. Okay, we change it to integer for example. So, kita kena buat apa? Tengok balik slide. Kita kena buat data type conversion. Okay. Kita nak guna apa? Kita pakai date to numerical. Kenapa? Daripada date time format kita nak tukar kepada numerical. So, jom kita buat. Ini kalau you rasa macam space dia terlampau kecil, you boleh susun You boleh susun macam tu. Okay, so you just type date je kat atas ni. And then scroll ke bawah, date to numerical ada kat situ. And then letak dekat belakang missing value. Okay, ini pun sama juga. Dia ada dua, since dalam data kita ada dua je attribute yang tentang yang ada dalam date format. Is either churn date ataupun last transaction. So we choose last transaction because we would like to convert from date to numerical. Okay, time unit dia ada banyak ni. Okay, you nak pakai apa? Dalam sini dia suruh pakai week. Okay, sebab kalau you nak pakai days, dia akan jadi macam very, kata the value tu dia akan jadi sangat besar. Okay, so kita pakai week. But depends depends to your siapa yang tak. Okay, so depends to your task. Okay, but in this case, we would like to convert it into week. And then week relative to, dia ada month, dia ada year, and dia ada epoch. Okay, ini ada isu juga. Okay, kalau you pilih month, let's say lah kita pilih month. You tengok data you, sebelum kita run, kita tengok data kita dulu. Last transaction, kalau you nampak kat sini 2012, 2011, April, November.
Okay, ni 2011 balik. Sorry. 2012, 2010. Jom kita tengok kalau kata kita ambil month. Okay, week related to month. Let's say, nampak tak? 3, 4, 3. Tadi ini 2012, 2011, 2000. Berapa tadi? 12, 11, 12, 10. Okay. 12, 11, 12. Nampak tak? Dia punya last transaction bila you tukar week per month, maknanya dia akan tengok minggu tu dalam setiap bulan. Minggu ke berapa dalam bulan tu. So, date yang kita ada adalah 17 of April. So, this is falls under the 3rd week of April. And ini adalah the 4th week of November. Ini adalah 3rd week of February. Okay. Walaupun same year, yang the first data and third data ni, yang ni dengan yang ni, tapi dia different month tau. Okay. Kalau you tengok dekat Rapidminer, dia tukar jadi 3. 3 dengan 3. And jadi ada banyak lagi 3. How sure we are the 3 is macam 3 yang tak kat situ tu adalah daripada minggu yang sama dalam bulan yang sama. So agak susah kalau you pakai month. Kalau you pakai year pula, okay, problem dia pun lebih kurang sama macam month tadi, tapi kita tahu in 1 year we have 52 weeks. Okay, pun sama juga. Contoh 16. 16 ni belongs to which year? Okay, week 16, is it 2012, 2011, 2014, 2010? Kita tak tahu. Okay, that's why instead of month, year, kita choose epoch. Maknanya kita consider dia sebagai satu cycle. Macam you buat neural network dulu kan, one whole cycle. So itu kita consider sebagai epoch. Maknanya dia akan start from the first start date dalam data you sampailah last date. Okay, so once you run, then dia ada banyak lah. So value dia akan jadi berbeza, jadi mudah untuk kita tengok. Okay, ini untuk tengok last transaction sebab kita nak convert dia jadi numerical. So that nanti bila you nak proses dekat dalam you punya Rapidminer using what we call that models, tak kisah naik Bayes ke decision tree ke, they can process it. They can calculate it for you. Okay. So consider settle lah bila pergi dekat statistics. Last transaction dah jadi real number, numerical kan. So last one is a churn date. Dalam ni untuk data ni sahaja ya. So you kena go one by one. So churn date. Okay, churn date kita nak generate attributes because the churn date, if you still remember, waktu awal-awal tadi saya cakap bila dia ada churn date maknanya customer tu adalah churn customer. Okay, if you don't have any churn date, so that customer is still active with the telco. So kita kata dia adalah not churn ataupun loyal customer. So we would like to create another attributes. Tak nak replace, tak nak kacau dengan churn date punya attribute tu, kita nak generate another attributes. Okay, so kalau kata you ada next ke depan nanti kalau you ada new data set yang memerlukan generate attributes, then you know how to do it lah. Okay, so now kita pergi balik, kita pergi dekat design, try to select generate attribute. Okay, ambil generate attribute. Okay, bila you klik dekat generate attribute ni, dia ada function description where you need to click the edit list. Okay, attribute name adalah nama kolom yang you nak bagi tu. Let's say, ataupun you nak buatlah class. Okay, so we have two classes, satu churn, satu loyal. Depends lah, kalau dalam slide tadi saya letak churn. So churn dia sepatutnya bukan instead of churn loyal, dia patut yes no lah. Tapi kalau you buat class, you boleh kata satu class untuk churn, satu class untuk loyal.
Okay, ikut suka you. Kalau nak bagi nama kelas, letak kelas. Kalau nak bagi chain pun boleh. And then you need to do function expression. Klik dekat tempat calculator tu. Okay, kat sini you kena buat logical expression. So tengok dekat sini, if missing churn date, we name it as a loyal, else churn. So you boleh type if missing, okay, boleh tengok dekat sini regular attributes churn date. Kalau you tak sure churn date, comma, katakan loyal kan, else churn. Okay. Okay, you boleh type, you boleh ambil daripada sini pun. Okay, kalau tak nak type, katakanlah kita tak nak type benda ni, kita ambil dekat sini. If missing dalam kurungan churn date. Okay, so you akan type loyal. Okay, sama je. Boleh pilih yang bawah ataupun you boleh pilih input ataupun you nak type sendiri. Tak ada masalah. Okay. Yang dekat input ni saya recommend you ambil, you klik dekat sini lah sebab dia very case sensitive. So kalau kata macam churn date ni C capital letter, D capital letter kan. So kalau you salah type nanti dia tak akan jadi apa-apa. So maybe you can choose from regular attributes that you have. So loyal and churn. So kalau tak ada problem dengan you punya syntax, you punya expression ni, dia akan kata kat bawah ni expression is syntactically correct. Let's say instead of single ni you pakai double tu you pakai single. So dia akan kata dia bagi error lah. Okay. So nampak tak dia letak kat situ kan. Okay, so once everything okay, you just click apply and then click apply. Then you click run. Nampak dekat belakang ni dah ada satu kelas dekat belakang. Okay, kalau tak nak letak kelas, alah tak best lah madam, tak nak pakai kelas lah, nak pakai churn. Fine. Okay, click run. So dia dah tukar jadi churn kat sini. So dia ada churn and loyal. Kalau you nampak kat sini just to verify every churn date dia punya attribute churn tu adalah churn. Kalau yang mana missing value dia akan jadi loyal. Okay. So if you look at the statistics, churn nominal, so we have 495 loyal and 502 churn. Okay. Nanti you buat sebab saya nak kena kejar masa, takut nanti tak sempat habis kan 5 minit. Dah habis kelas. Okay, that one is generate attribute. So last, second last. Okay, second last adalah set role. Okay, you have a class. Sorry, pergi balik. Okay, you have a class. We have created one class kan? Class label. Churn ni akan jadi kita punya target untuk kita buat supervised learning, untuk prediction. Okay, kita nak bagi dia jadi class label. Dalam ni, nampak tak dekat bawah ni? Dia kata 0 special attributes, 9 regular attributes. Bila dia kata regular attributes, maknanya semua ni kasta dia sama je. Semua adalah normal data. Okay, tak ada satu column pun yang akan jadi kelas. Okay, now we would like to set the churn as our class label ataupun target class. Okay, so untuk kita tukar dia punya role, you need to choose set role. Mana dia set role? Set role. Letak dekat belakang generate attributes ni. So set role, siapa yang kita nak tukar dia punya role adalah, inilah attribute nama churn. Bila you tengok dekat target role ni, dia ada banyak. Okay? Dia ada regular, dia ada ID, dia ada label, dia ada prediction, dia ada cluster, weight and batch. In this case, we are going to do
classification atau prediction. Kita ambil label sebab kita nak buat apa? Kita nak tukar churn tu jadi class label. Okay, tukar jadi label. Bila you run tadi, sebelum run kita tengok semua sama je. Saya cakap tadi cluster dia semua sama je, putih je semua kan. Meh kita run, tengok apa jadi pada results dia. Churn ni dah tukar jadi hijau. Okay, bila you ada satu label yang apa satu label pada satu attributes yang columns, the whole column dia tu jadi hijau, maknanya itu adalah class label. Okay, so saya nak stop sekejap kat sini sebelum kita buat attribute selection. Saya nak pergi dekat auto model balik tadi. Okay. Kenapa saya nak pergi dekat sini? Sebab saya nak try. Oh, okay, sekejap. Tak store pula. Lupa pula Dah set rule everything. Tapi we need to store. Kena store dulu. Baru saya boleh tunjuk dekat you. Saya nak tunjuk yang bahagian apa? Customer new. Nak tunjuk dekat bahagian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa nama benda tu? Bahagian correlation tadi. Tengoklah. Macam-macam sangat dalam kepala. Dah lupa dah. Okay. Jom kita run. Nampak customer new dah masuk Customer new dah masuk. Kita pergi ke auto model tadi. Katakan saya nak ambil customer new. Okay, let's say kita klik next. Kita nak predict apa? Kita nak predict churn. And then click next. Next. Ini yang saya nak tunjuk dekat you all. Nampak tak? Dekat sini, dia ada correlation. Okay. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah maknanya dia tak ada correlation lah. Okay. And then row number also, churn date pun sama juga. Yang kuning ni walaupun dia lower tapi it might have correlation. You boleh maintain ataupun you boleh discard. Poster code, kalau kata you discard, bila you nak buat visualization, susah lah. Bila you nak, kalau you ada poster code, in this case data ni dekat US. Okay, bila you nak buat visualization, masuk dekat dalam Tableau, you boleh mapkan dia dekat dalam world map. Dia akan tunjuk. Okay, boleh try masuk Tableau and then campak je data ni. Tapi data yang dah clean lah. Kalau kata data tak clean, nanti Tableau tak boleh proses. Okay, so you can see the correlation. Kalau tengok dekat sini, we can say that last transaction paling tinggi lah. Maknanya untuk tentukan sama ada customer tu churn atau tidak atau loyal. Kalau dia ada last transaction, maknanya dia adalah loyal customer. Okay, potensi untuk dia jadi churn tu adalah very low. Okay, the second factor ataupun second attributes with that highly correlated adalah age and then gender followed by payment method. Okay, yang lain ni, yang ni walaupun highly correlated tapi sebab dia adalah churn date. Okay, benda ni kita tak consider lah sebab dia date dan lagi satu kita we already create another attributes named churn. Okay, as our class label. Dia memang highly correlated sebab dia memang dia generate daripada churn date. That's why 99.92 dia punya correlation. Okay. Itu je saya nak tunjuk dekat you all. This is how you interpret your data. Nak buat attribute selection tu boleh bergantung kepada correlation ni. Status ni merah. Macam traffic light je kan. Merah, kuning, hijau. Okay, next. Store will be the last process. Lepas set role, you need to select attribute. Sebab kita tengok tadi, ada a few yang tak ada correlation. Kan? So here for select attribute, you can select subset instead of single. Sebab kita nak select a set of attributes. Okay, tapi tak nak semua, tapi nak only subset, only a few attributes. So pergilah ambil subset dekat situ and then there are
attribute here, ambil klik select attribute, dia akan display all attributes that you have in your dataset. Select lah attribute yang you nak. Okay, kita nak age, kita nak churn date tak nak, gender kita nak, hash code tak nak, last transaction kita nak, payment method kita nak, katakan postal code pun kita nak. Okay, we would like to select these 6 attributes. We left the 3 attributes. Okay. Lagi satu, bila you buat model, kalau kata nak based on correlation, boleh. Kalau kata you macam, betul ke you boleh tinggal yang lain ni? Boleh try and error yang mana you try pakai 6 ni, ataupun you nak, you doubt lah antara you nak pakai postal code ke tidak kan. You boleh pakai 6, run pakai you punya model, lepas tu you try to remove the postal code, run lagi sekali, tengok what happened to the performance. Okay, so tu antara benda-benda yang you boleh validate lah nanti. So let's say here kita nak ambil 6 ni, we just click apply and then okay lah, tak apalah, kita memang nak store benda tu. So we click run and dah tinggal 6. Okay, dia 6 lah, maknanya churn, gender, postal code, age, payment method and last transaction. Row number tu tak apa, you can ignore because that is only the sequence number kan. Okay, nampak kat bawah ni one special attributes because the special attributes showing that this churn is a target class label, and then we have 5 regular attributes. Maknanya 5 input 1 target lah dekat sini with 997 examples. So this is the final process ataupun clean data for customer dataset. So you boleh compare side by side, tengok statistics, semua missing value dah tak ada and every attribute statistics pun dah macam cantik je. Okay, then barulah boleh buat prediction. Okay, let's say ni saya tunjuk sikit lah Okay, kita dah save, data dah cantik. Ini kan kalau kata lepas ini you nak klik next, ini yang saya kata tadi, dia akan display, not display, dia akan recommend a few models that is ataupun that can be used for prediction for your dataset. Okay, nampak tak, ada recommend Bayes, generalized linear model, logistic regression, fast lane margin, deep learning, dan banyak lagi. Okay, you boleh choose ataupun katakanlah you tak nak. Ini dia macam ada automatically optimized, maknanya the Rapidminer will help you untuk buat optimization. Okay. So kalau tak nak, contohlah kita tak nak pakai fast lane ni, kita tak nak pakai tak apalah, kita pakai je lah fast lane, takut lambat pula, tak apalah, kita ambil semua. Okay, for example kita ambil semua. Column analysis, nampak tak correlation between column, you boleh ambil importance of columns, explain prediction. Bila tengok importance of column, you boleh nampak every ni statistics lah kan. Bila setiap model tu dia punya columns, the importance of column tu akan berbeza from one to another. Okay, let's say saya klik run dekat sini, kita tengok dia akan ambil masa lama sikit lah. Saya kalau result keluar, dia akan keluar lah. So dia akan start with Bayes first. Okay, dah keluar. Kat situ kita tengok errors dia 22.8, meaning that kita tak payah ambil classification error, kita ambil accuracy. Okay, nampak? So kalau you nampak dekat sini, dia letak macam ada bagi batch kan kat situ, maknanya that is the best model so far. Macam ini pun dia still consider generalized linear model. Sebab apa? Sebab in terms of adalah dia punya tu, mungkin scoring time dia kurang daripada logistik.
Okay, so deep learning paling tinggi sekarang ni 79.3. Let's say decision tree 72.6. Then we proceed with random forest. Okay, each of the model tu you boleh tengok dekat sini tau. Okay, dia akan display dekat bahagian results ni. And the best part is you boleh, kejap model. Okay, you boleh open process. You pergi dekat contoh 9 Bayes, you open process dan alamak. Dia akan keluarlah dia punya proses, the whole process dekat you. Macam mana dia buat dia buat ni. Kita tunggu bagi habis dulu. Kejap lagi saya tunjuk dekat you. You boleh run sambil-sambil. Lambatlah pula. Ayo. Tunggulah ya. You boleh run benda tu. And then nampak tak dekat belakang ni dia boleh deploy. So kalau you nak deploy, you boleh connect terus buat deployment dengan Rapidminer server. Dia akan ada certain configuration lah kat situ. Tapi saya tak cover dalam kelas 610 ni. That one, I leave it to you untuk you explore benda tu kalau you nak buat FYP. Nampak tak? Runtime untuk random forest tu sangat tinggi. Next, gradient boosted pula dah. Ampun, sama dah ni, lambat. Okay, and lastly is support vector machine. Ini kita auto model je dulu tau. Nanti minggu depan tak ada kan, minggu depan you all akan ada test. Lepas daripada break nanti kita tengok how to design you punya predictive model. Okay, pakai Rapidminer. Ni kita tengok je dulu. So nanti ini sebab dia auto generate kan. Bila you nak buat, kalau kata you nak buat untuk FYP, tak naklah buat pakai auto model je. Sebab auto model ni macam saya cakap tadi lah, dia auto configure untuk you. But you need to tweak, you need to try few things. Okay, you can use this auto model as a benchmark results. And then you try untuk buat, contoh macam deep learning tu 79.3. Let's say you nak increase the performance of accuracy for deep learning untuk data ni. So you create your own deep learning process and then you try to tweak with some attributes dekat dalam deep learning tu and then see whether the results is above 79.3 ataupun below 79.3. Okay, lambat pula SVM ni. Okay, mari kita tengok yang tadi saya cakap kan, what kind of model. Kalau tengok kat sini dia ada optimization, dia ada feature selection dalam ni, ada scoring, mana prediction tadi Sekejap. Okay, model. So kalau tengok kat sini predictive models ada 63 predictive models. We have lazy network, we have Bayesian, trees, rules, neural net. Neural net tadi ada 4 kan, saya cakap ada deep learning, ada neural network, auto MLP and also perceptron. So neural network ni is actually back propagation punya lah. Okay, back propagation with momentum. Okay, we have function, logistic regression. The SVM pun kita ada banyak, many types of SVM. SVM biasa untuk 2 class punya classification.
Lib SVM untuk multi-class. Okay, satu. Then we have also SVM with evolutionary, SVM with PSO. Banyak dah. Banyak sangat benda yang kita ada kat sini. Okay, you can do customer segmentation, nak pakai apa? K-means. K-means pakai means biasa. K-means H2O pakai, if I'm mistaken, this one pakai Euclidean distance instead of mean. Okay, kernel and then fast, dia ada X-mean, dia ada K-median, and banyak lagi. Okay, dah ada DB scan dekat dalam ni, agglomerative clustering, you belajar clustering dekat dalam data mining kan. Okay, so next kita tengok, okay, dah final result dah keluar. So if you look at the accuracy, okay, the best model for this customer data is deep learning. Okay, it's deep learning, and the worst one is SVM. Okay, you boleh tengoklah satu-satu dalam ni. You nak tengok deep learning, kalau nak tengok model, dia punya weight, dia punya simulator. Okay, weight ni maknanya tengok based on gender dululah. And then payment method, last transaction, age, and then baru postal code. Postal code has the very minimum weight. Okay, simulator. Okay, tengok kat sini banyak benda yang you boleh dapat, yang you boleh guna pakai untuk you punya, nampak tak, dia produce the confusion matrix also for you, the AUC punya value, standard deviation berapa. You can interpret so many things here. Sensitivity dia dah calculate berapa, specificity berapa, dia punya recomposition also berapa. Okay, this is the chart. Okay, then the prediction, the total number prediction, and the production models. That one is for the deep learning lah. So kalau kata you nak open process, you can open, let's say, apa tadi ya, ETL kan. Saya tak save lagi, that's why dia ni. So ETL process. Okay, so this is the process. Okay, ini another thing. Bila dia auto kan dekat you, dia buat semua benda, dia tak tunjuk the whole process tau. Dia tunjuk macam ni, scattered ni, macam ni. You can refer to this one and then create your own process. Sebab dalam FYP, you kena tunjuk the link. Okay, the design process of your own model. Okay, so you boleh explore benda tu. Banyak benda boleh buat pakai Rapidminer ni. Okay, so I think you can try doing this. And then tolong tengok balik MongoDB untuk you punya test. Ada, I receive a few messages from some of the students tanya, Madam, soalan lab test macam mana? Okay, soalan lab test tu lebih kurang macam Maxis. So, akan ada panjang-panjang sikit lah soalan. Benda yang sama, you kena pakai CRUD and then tak boleh pakai, you kena pakai command prompt lah, pakai dia punya shell. Okay, tak boleh pakai Compass Compass is a no-no dalam ISP610. Tapi kalau you tahu macam mana nak pakai nak pakai shell, then bolehlah. Later kalau you nak buat saja-saja, nak explore, nak pakai Compass, suka hati. Tapi untuk test, it is compulsory to use the Mongo shell ataupun you pakai command prompt tu. Okay, ada juga soalan tanya tentang CRUD je ke, Madam? Ya. Okay, apa benda yang you buat exercise tu, the reason kenapa saya bagi yang pizza tu and then I bagi another one untuk Maxis tu, sebab saya nak biasakan you dengan soalan untuk test. So soalan untuk lab test dia lebih kurang macam Maxis tu. Okay? Any question? So far tak ada. Okay. Ada. Saya ada soalan. Ya, apa? Kalau pakai VS Code untuk buat query tu boleh ke, Madam? Pakai apa? VS Code. VS Code? Dia kan still menaip juga. Sebab saya nak you output, dia boleh bagi output sekali. Betul, Madam.
So kalau output dia pun lebih kurang macam Mongo shell juga. tapi dia bukan Mongo kan? Tapi dia integrate dengan Mongo. Dia integrate dengan Mongo. Kalau dia masih integrate dengan Mongo, then should be okay. Sebab kita, the main objective here adalah untuk kenalkan you dengan MongoDB. Okay? Okay, betul. Okay. So you kena ingat nanti you kena copy you punya code, lepas tu letak copy and paste code berserta dengan you punya results. Okay? So letak dekat dalam Words ataupun kalau lah you rajin, you convert lah jadi PDF supaya mudah untuk saya mark. Sebab bila dalam Words tu kadang-kadang dia lari sikit bila masuk dalam, bila nak buka dalam iPad tu. Okay, so kalau boleh convert ke dalam bentuk PDF dekat saya. Untuk nanti dalam written test, you all boleh type, you all boleh tulis, tak ada masalah. Tapi kalau you rasa macam tulisan you susah saya nak baca, takut hilang markah ke apa benda, bukanlah kata saya akan potong markah, tak, saya tak potong markah. Cumanya kalau kata benda tu saya tak faham, susahlah juga kan. You boleh type, tapi kalau tulisan cantik, you boleh tulis. Maknanya you boleh pakai tablet, you boleh pakai iPad, whatever device yang you ada. Okay? So I'm very flexible. Saya terima je. Kalau kata you buat dalam bentuk Words pun boleh lah. Bukan kata saya tak boleh marking. Boleh marking tapi macam susah lah juga kan. Sebab nak kena buka Words pula. But it's okay. Kalau dah susah sangat, you tak ada masa nak convert, tak apa, hantar je. Okay, so good luck for your lab test. This coming Saturday. So nanti apa-apa nanti saya akan bagi tahu you all pagi Sabtu tu ataupun petang esok lah saya akan maklumkan apa-apa. So okay, I think that's all for today. Thank you very much. Hopefully you can try doing this Rapidminer, and then nanti lepas daripada cuti special break tu kita akan tengok macam mana nak create, okay, untuk buat proses, untuk modeling proses pula. And then lepas tu kita tengok, you akan belajar untuk performance kan. Performance kita akan tengok confusion matrix. So okay lah. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. I see you next week. No, I see you this coming Saturday during lab test. Okay, bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Jangan lupa tick attendance. Nanti tiba-tiba madam saya lupa tick attendance. Okay, bye. Assalamualaikum.